Esselamu Aleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Meded ya Resulallah. Bismillahirrahmanirrahim. Meded ya Resulallah. Meded ashabu Resulullah. Meded ya meşayih muhtelif meşayih. Meded ya maşallah fazla olsun. Meded ya Şeyh Muhammed Nazım Hakman Destur. Mededekum. Tarikatın asah ve al hayır fil camiye. Bugün Efendimizin en güzel söz Efendimiz'den bahsetmektir. Peygamber Efendimiz'den. Şimdi Ramazan'ın 15'i oldu. Günler çabuk geçiyor. Bundan 1435 sene önce Efendimizin ilk muharebesi oldu. Bedir Savaşı. Hicretten 2 yıl sonra olduğuna göre 1335 yani 1335 sene önce Efendimiz'e bu artık insanlar bir yere kadar anlıyorlar iyilikten. Ama iyiliği daha sonra zayıflık biliyorlar. Onun için savaşmak da icap ediyor yani. Yoksa Efendimizin hadisi şerifi as-sulhu hayr demiş. Yani sulh yapmak daha hayırlıdır savaşmaktan ama bazen o olmuyor artık. Epeyce bir eziyet yaptıktan sonra bu şeyler, müşrikler Efendimiz'de Medine'ye hicret ettikten sonra gene rahat durmuyorlar. Rahat durmuyor çünkü onlar zengindirler, kibirlidirler, kibir gidiyorlar. Zenginlikten dolayı kibir yapıyorlar. Atımız var, silahımız var, paramız var. Biz her şeyi yapabiliriz. Onlar az bir insan, fakir fukara, onlar bir şey yapamaz. Onun için Efendimiz bu, yani Efendimizin Allah'ın hikmetler bir iki tane sebep değil de milyonlarca sebep var. İşte onun birisi de işte Efendimiz bu müşriklerin bu kibirlerini kırsın diye o ticaret yolları var. Ticaret yollarından orayı kesip de hem ganimet alınsın, Müslümanlara kuvvetli olsun, hem onların zayıflık olsun, şey olsun ya. Zayıflasınlar diye, moralleri bozulsun diye. Efendimizin işte Bedir'den geçiliyordu kafileler. Efendimiz karar verdik, Bedir'de bunları bulacağız da onları oradan şey yapayım. Allah'ın hikmeti, her şeyde bir hikmet var. Kafilenin başında Ebu Süfyan vardı. Ebu Süfyan da o vakit daha Müslüman olmamıştı tabi, müşriklerdendi. Çok aşırı akıllı, zeki bir insandı yani. O hemen haber almış o. Mekke'ye haber gönderdi ki böyle böyle bir durum var, bize saldıracaklar. Yardıma gelin. Tabii onlar da kibirlerinden dolayı bütün ne var ne yok 1000 tane müşrik toplandı, geldiler. Yani yola çıktılar, geliyorlar.
Ebu Süfyan o uyanıklığından dolayı, yani akıllından dolayı başka bir yolu seçti. Daha eski bir yol. Oradan Efendimizin askerine yakalanmadan kaçıp gitti. Yolda müşrikleri gördü. Dedi ki artık savaş yapmaya gerek yok. Biz kurtardık şeyimizi. Malları kurtardık. Bir şey olmadı. Artık yani bir kan dökmeye, savaş etmeye de hiç gerek yok. Ama Allah'ın hikmeti orada kanları dökülecek o kadar zalim müşrikler vardı. Hepsi toplanmış geliyor. Askerin başında da Ebu Cehil vardı. Yok demiş, olur mu? Biz bu yola çıktık, siz gidin malınızın şeyine, biz savaşacağız. Bedir'e gidiyoruz, orada savaşmaya gidiyoruz dedi. Ne kadar ikna etmeye uğraştılarsa gene şey yapmadılar. Vazgeçmedi. Efendimiz Aleyhisselam da gelmişlerdi artık Bedir'e. Orada tabi epeyce bir haller oldu. Güzel Allah'ın mucizatları, kerametleri herkese zahir olsun diye. Yani bu binlerce kitap yazılır bu hadiselerin, savaşın üzerine, bereketine, kerametine, mucizatlarına. Tabi orada her şeyi gösteriyor. Efendimiz meşveret yapıyor askeriyle. Yani herkesten haklı olan şeyi kabul ediyor Efendimiz. Öyle diktatörlük de yok. Sahabe de edebinden dolayı soruyor Efendimiz, bu yaptığınız iş Allah'ın vahyi mi, yoksa savaş taktiki mi, yoksa şey midir? Tabi Efendimiz diyor, hayır, Allah'ın şey değil de bu savaş taktiğidir. Sahabe radıyallahu anh söylüyor ki, savaş taktiği ise bu, biz bunu böyle yapmayalım. Gidip kuyunun yanında havuz yapalım, su dolduralım havuza. Orada savaşınca gelip askerler içer, geri savaşa dönerler. Müşrikler de gelemez, o susuz kalırlar. Efendimiz tamam diyor, bu doğru reydir. Sonra Allah Azze ve Celle'den o Cibril Aleyhisselam'dan vahiy geliyor ki bu doğru bir reydir. Tabi öyle yapıyorlar. En sonunda gene Efendimiz onlara savaş yapmadan gidin, çekin gidin buradan diyor. Kabul etmeyince tabi savaş başlıyor. Allah'ın nusreti yetişiyor tabi. Efendimiz gene sordu sahabelere, bu adamlar kaçıp gitti. Biz savaş için çıktık ama peygamber savaşa çıkınca artık geri dönmez. Ne diyorsunuz? Gene de yani şey yaparız. Demişler ki hayır, biz Beni İsrail gibi söylemeyiz. Sen Allah'ından sen git savaş et tabi. Kazanınca biz geliriz. Öyle bir şey yok. Hepimiz savaştayız. Canımız feda size diye diyorlar. Hepsi bir kalple Efendimiz'in arkasında savaşıyorlar. Allah'ın nusreti geliyor tabi. O esnada Allah Azze ve Celle melekler de indiriyor savaşın diye şeyler, sahabe Efendimiz'in, Peygamber Efendimiz'in. Peygamber Efendimiz'in sağ tarafında 500 tane melek Cibril Aleyhisselam kumandasında savaşıyor. Sol tarafında 500 melek Mikail Aleyhisselam kumandasında savaşıyorlar. Müşrikler ne olduğunu anlayamadan 70 tane en kötülerinden, başta Ebu Leheb olmak üzere, Velid olmak üzere, Utbe olmak üzere bu en büyük
kafirler, müşrikler kelleleri uçuyor, ölüyorlar. 70 tane de esir alınıyor. Tabi dönüyor Efendimiz. Onları, müşrikleri hepsini çukura attıktan sonra Efendimiz başlarına duruyor ki Allah'ın bize vaat ettiğini, hakikat olduğunu gördünüz mü diyor. Çünkü artık onlar gördüler ama fayda yok. Biz de gördük diyor Efendimiz. Allah bize vaat ettiğini yaptı. Size de vaat ettiğini de gördünüz siz. İşte Allah'ın hikmeti 313 tane sahabe Efendimizle beraber toplam 313. 7'si hakiki mazereti olduğu için savaşa katılamadılar ama onlar da Bedir ashabından, sahabelerinden sayıldılar. 305 kişi oluyor. 8 kişi de öyle olunca 313. Bunlar Allah indinde hepsi cennetlik sayılmış. Onlar cennetle müjdelenmiş hepsi yani. Çünkü bazı insanlar Allah geçen günahı affeder. Bunlar doğrudan hem gelen hem geçmişi affetmiş. Allah onları cennetlik ilan etmiş. Onların isimlerini sayıp da bir yere asarsanız onların da bereketi geliyor insana. Öyle bir mübarek zatlar. Çünkü onlar İslam'ın özü oldular. İslam'ın damlatılmış özüdür yani. Öyle bir iman vardı, öyle bir kuvvet vardı onlarda. Çünkü karşıda 1000 kişilik bir ordu var. 600 tanesi süvari, atlı yani. 600 tane süvari, o karşıda 2 tane süvari var. Kalanı hep yaya. 60 tane de deve vardı. Onlar da yük eşyasını kaldırsın diye. Kalan yani hepsi yürüyerek gittiler savaşmak için. Zırh olarak da 2 tane zırhları vardı. Karşı tarafın 600 tane zırhı vardı. Her şey vardı karşı tarafta ama Allah onlarla beraber değil. Allah'la muharebeye çıktılardı onlar. Allah'la muharebe etme diyor. Efendinin en güzel sözlerinden. Allah'ın muharebeye etme, akılsız insan. Allah'ın muharebeye kalkan hiç akıl diye bir şey yoktur. Silahsız insan bir tankı bırak, bir tüfeğe karşı duramaz. Artık sen bu kainatı yaratana karşı muharebeye kalkan insan, akıllı insan mı olur? Akılsız insandır. Allah bu insanlar, onların imanlarından bize bir nokta gelse zaten yeter. Bütün bu Müslüman alemine yeter. Efendimiz söylemiş ki ahir zamanda Müslüman çok olacak ama hiç bu selde köpük oluyor ya sel giderken öyle hiçbir faydası yok. Birbirlerine zararından başka şey yok. Çünkü şeytan onları kandırmış. Bu bazıları Efendimiz'i
normal insan diye saydılar. Şirk diyerek, bilmem ne diyerek. İkincileri de bu 313 kişi yarısına küfrediyor, sövüyor. Bu nasıl bir şey olur? Bunlardan ne fayda gelir Müslümanlığa? Ne al beni ötekine vur. Onu bırak. Allah'a şükür yani tarikatla ehl-i sünnet ve cemaat yolundan giden memleketleri bile onları da kandırıyorlar. Şimdi kalkıp da dediğimiz gibi soruyorlar işte yok şu sahabe böyle yaptı bu sahabe. Sen Allah Azze ve Celle affetmiş onları. Sen nasıl şey yapacaksın? Hatta bu savaşa katılanlardan birisi Uhud Savaşı'nda bir kadın yani Uhud değil de savaşında Mekke fethi için o vakit Efendimiz gizlilik yapmış. Hiç kimse haber vermesin. Ansızın baskın yapacak Mekke'ye ki kan dökülmesin diye. Oradan da bir kadın Cibril Aleyhisselam vahiyle geliyor ki bir kadın var gidiyor mektup götürüyor Mekke'ye ki böyle durum. Böyle Mekke'ye kadını yakalıyorlar. Hakikaten mektup çıkıyor. Kim verdi sana bunu? Bu şahıs verdi. O şahıs kimdir? O şahıs yani sahabe Bedir Savaşı'nda savaşan insan. Hemen Hazreti Ömer kılıcını çekiyor Efendimiz'e izin ver bunun boynunu keseyim bu münafığın diyor. Yok diyor Efendimiz bu Bedir sahabesidir. Bunu Allah affetmiş. Cennetlik yapmış bunu. Ona bir şey yapamazsın. Sonra soruyorlar nedir filan diye. Diyor ki çoluk çocuk Mekke'de kaldı. Onlar yani saklansın diye bu mektubu gönderiyorum ben ki. Böyle bir durum var. Ya o öyle yapıldığı halde Efendimiz o cennetlik diyor. Onun günahı affolmuş. Onu ellenmiyor yani. Artık Efendimizin kimseye bir şey demedi. O halde sen kalkıp da bin küsür senedir Müslüman olmuşuz. Yani başka bu Arap olmayan kavimler. Sana ne oluyor ki sen o işlere karışıyorsun? Sana mı kaldı? Sen kendi nefsine bak. Her gün yolda giderken kaç tane haram işliyorsun, kaç tane günah işliyorsun, kaç kişi günahına giriyorsun. Onun için o şeylere girmeyin. Dediğimiz gibi bu Bedir savaşı milyonlarca hikmetler dolu. Allah onların bereketiyle şeyhimize de afiyet, sıhhat, afiyet versin. Burada kalanlarda ne gibi maksatlar varsa Allah hepsinin ibadetini, dualarını kabul etsin inşallah. Today we speak about the first war in Islam. Today it is 15 of Ramadan. Before 1335 years, approximately like this day, maybe 15, maybe 17, and it was Jumu'ah day also, Friday, beginning this war. And this war, it is necessary because the Prophet sallallahu alaihi wasallam
he liked to make peace. Peace better, he said, for everything. But there is a limit for everything. You say by peace and speaking and telling people what to do, what to do, but there is place you must be defend on yourself. And this was after leaving Mecca after 2 years. This mushrik, they are still making a problem for Muslim, for everybody to not make, to allow people from other tribe to become to Muslim, Islam. Because they were rich people. There was have a trading for Damascus and for Yemen. And there was very rich people, and they have money. They have a weapon. They have a horse. They have. They are strong. So, Prophet sallallahu alaihi wasallam, he must make them weak. And Prophet sallallahu alaihi wasallam, he here is Abu Sufyan. There is caravan from Damascus. On the ship of caravan, Abu Sufyan is coming to Mecca. But it is very huge caravan. Kafila, man. And they decide, Prophet sallallahu alaihi wasallam decide, of course by inspiration from Allah, to take this for Islam. And he is prepared Sahaba, and there was 305 people, and there was 8 people also they want to come, but they have really excuse, they cannot come. With these people, there are 313 people. And he moved to come to Badr, because Badr, it was a place, there was water and wells between road Damascus and Mecca. And when he arrived there, Abu Sufyan, he was really very, very, very clever man. He feel this and send some men for Mecca, tell them they will attack us, come and help us. And when Mecca people, they was very proud how these people, they had nothing, how they are coming and attacking us. And they are angry and bringing a huge army compared to Prophet sallallahu alaihi wasallam. They bring 1,000. In Prophet sallallahu alaihi wasallam army, Sahaba army, 305, and they have only 2 horse, 60 camel, and this camel only for carrying their goods. But in other side, they have 1,000 army and they have 600 horse and 1,000 camel and weapon, and they have special to not armor, 600 armor also. And they was angry and proud, and they was maybe they are happy to they think they will finish this problem for them.
Allah Azza wa Jalla not with them. Abu Sufyan, after he was clever really, he find some place, another way, near shore. He ran away from there without catching him anybody to Mecca, toward Mecca. When toward Mecca, they find these two mushrik unbeliever army and this caravan. He said to them, no need to fight. We are safe now. We can go back. But Allah Azza wa Jalla, He wants these people to be killed. Especially on chief of army of unbeliever was the worst one. Abu Jahl. The Prophet said, this is Firaun, this ummah. And he said, no, we must go there and we must fight. After fighting, we will drink alcohol, we will make dancing, singing, and we will be happy. We are not going back. So there was in this Badr war not one or two hikmah wisdom, millions or billions also. You can write thousands of books about this. That's what we import, inshallah, this small time we are saying this. Prophet ﷺ also, second time, tells this people, mushrik people, you can go back without fighting, but they said no. And the Prophet ﷺ, he is also showing many things there to show people what good he can do good. If not good, he accepts good things. Even when they coming to this place, Badr, he want to put his army in some place, and one of Sahaba asked him, is it order from Allah Azza wa Jalla, or you for war tactic? He said, Prophet ﷺ said, no, not from Allah. It is just from tactic of war. I want to be here. He said, if it's that, I prefer to go near this well and make pool. We bring from well water and put in this pool. And when fighting, people coming and drink and go fighting again, because desert, must be drinking or cleaning or what to do. And mushrik, they will have no water for them, they will be worse. Prophet ﷺ, he said, this is right. So this show us, Prophet accept good thing. After Jibril alayhi salam coming and correct him, he said, this is the right, what Allah wants. And after this, of course, a war began, and the army of Allah won. And this many miracle it was in this war. Especially angel was fighting with Prophet sallallahu alaihi wasallam. In right side, Jibril alayhi salam with 500 angels. Left side, Mikail alayhi salam with 500 angels. And in Quran also they're saying that night Allah
make it raining, because it was sand. When fighting in sand, it's not good. But when water coming, it was salt, so it was better and it was more comfortable. Many things like this, miracle and wisdom from Allah. Allah Azza wa Jalla won his army. 70 of this who deserve to be killed, they killed in this war. And they throw them in one place after Prophet ﷺ coming and saying to them, are you find what Allah and what I was saying to it is right? Of course, because when after they die, quickly they know they are finished. They are loser. And said, Alhamdulillah, we know Allah, He said right for us. Because the clever people who is clever, not fighting with Allah. Now, one man, he cannot stay in front of man with gun. Without gun, nothing can. You cannot do anything. How you will be fighting whole universe, and you are even not like atom, and you are going and fighting. This is what is ridiculous, what is idiot to do this. So of course it is not good thinking. Good thinking to be with Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla, for this army, this is the pure Islam army. Allah Azza wa Jalla, He make them all in Jannah. What they do, He said, do what you can do in this life. You are in paradise, Jannah, when you are going. Of course, these people, they will not do bad thing. But even Allah make them, honor them with this honoring thing. And now, this time, you find some people, because of course this is the summary of army of Islam who fighting in Badr. Prophet ﷺ saying, in last days, when time approaching, you find Muslim many, very many huge number of Muslims, but there are no benefit from them. When you are in water or in the seaside, when you see this top of water, when going, not water, foam of the water, they are like this. No benefit from them. Why no benefit from them?
you know you better when you listen to this Badr war. For Sahaba, Prophet ﷺ said to them, if you are not, we can go back to Medina without fighting. Because he does not want them to be in danger, but of course Allah wants another thing. And this is a test for the Sahaba also. We can go there, we can make no fighting. So they said, no, we will fight and not let you, and Allah Azza wa Jal, not like Bani Israel Jewish, who they say to Musa alayhi salam, go and you and your God and fight. When you finish, we will go and come to this city. No, we are fighting with you. We are, if even we are died, we are not afraid from. We will be with you. This is summary of this army, Islam army. And now you find people. They said they understand Quran and they are Arab and cheating all of people of world. Saying if you do something, you will be a mushrik, they said, and it is like cancer. Many people cheated by them. They are saying, for Prophet, don't say this for him, don't say that for him. He is just a messenger, and it is he died, and you cannot take anything from him. Other people, they swore on half of these people who fighting in Badr, and Allah Azza wa Jalla, He honored them. Prophet ﷺ honored them also. How you are saying this and you will be good Muslim and billions of Muslims will be happy? This is Shaitan happy with these people because they cannot do anything. Only harming Islam and real Muslim. Even one of them, this Sahaba who fighting in Badr, this is also must-telling to show how Prophet ﷺ honored them and not making anything for them if they doing anything wrong. When war to conquer Mecca, Prophet ﷺ, he make it very secretly. He didn't prepare big army, but he didn't tell where he is going. And tell people, don't tell anything because we don't want to be big war, only to make them to accept peace. After Jibril alayhi salam coming, telling Prophet sallallahu alayhi wasallam, there is one woman, she is going to Mecca to tell, they have a letter with her. And they catch her, and really there was a letter with her. They ask her, who gave you this letter? She tells this Sahaba. He was in Badr also. Hazrat Omar, he was angry, quickly take his sword. He said, I will, if you give permission, I cut this hypocrite head, because this is you order, he not listening and sending to people, they tell them they are coming. He said, no, this is from Sahaba. Allah forgive them and promise them paradise. We cannot do anything with him.
And he asked him, why you do this? He said, because my family and children, they are in Mecca. I want to be away from that side. This is even this Prophet ﷺ not doing anything for them. How you are coming after the Prophet and you are not there, you make problem for yourself, and you make enemy from Sahaba for yourself, and friend from Sahaba for yourself. This is also mujizat of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Many Muslim, but no benefit for Islam from them. Even many millions of people was have love for Islam to be Muslim. From these people, most of them they not thinking at all about Islam. Allah honor this Sahaba, and they have some name you can write and put in your house. This is barakah also from them. Allah, from barakah of our Prophet sallallahu alaihi wasallam and this Sahaba, give health for Mawlana Sheikh Nazim and all of us, and keep us in away from harm and from these bad people until Mahdi alayhi salam coming, inshallah soon coming. وابن الله التوفيق. الفاتحة.